Recording. Okay, good evening, everybody. Here we go again. Today is Thursday in our week 4 and session 2, and we have another special guest, Andrew Lippi, and I will let him to introduce himself. But today's topic will be the tip for admission interview, which is one of the most important skills for your admissions. So thank you, Andrew, for joining. Now, floor is yours and Ariane's. Okay, great. Happy to be here with you all. As Kate mentioned, my name is Andrew Lippi. I'm the Executive Director and Chief of Staff of the Watson Institute at Lynn University. Watson Institute is a new model of higher education for social entrepreneurs. So students that want to have an impact on the world or want to change the world and do it through creating their own businesses, their own nonprofits, whatever it might be. They come to us and we aim to equip them with the skills that they need to go out and tackle some of the toughest challenges facing our world. I also oversee our admission teams in both South Florida as well as our second campus in Boulder, Colorado, where we run interviews for all of our students. So I'm happy to be here today with you all to talk about the university admission interviews. Alors, comme a dit Kate et Andrew au début de cette session, comme vous l'avez vu la semaine dernière, après qu'on parle des rédactions, on doit aussi parler des entretiens et tout ce qui est entretien aux universités. Alors, Andrew vient de nous, de Watson Institution, qui fait partie d'une université qui travaille sur l'entrepreneuriat social. Il y a 2 campus, un en Floride et un au Colorado. Et aujourd'hui, il va parler avec nous de comment bien gérer l'entretien. So let's get started. So on the first slide, we talk about what is a university admission interview. So many universities... Andrew, I apologize. Are you sharing or do you want me to share? Oh, could you share it? Yeah, absolutely. I was just thinking maybe you want to share, but give me a sec and I'll share the slide. Okay, no problem. Thank you. And I'll also just say in the meantime, at the end, I'd love to speak with anyone that has any additional questions so we can use some of the time at the end for any Q&A. No question is dumb, so please ask any question. Don't feel nervous about it. I'm happy to help with however I can answering these questions. Vous pouvez poser les questions à la fin. Et alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les écrire. Comme ça, à la fin, on aura une période où vous pouvez poser toutes vos questions. So, what is a university admission interview? So, most universities across the world now are, they're very selective. And for that very reason, they want to make sure that they're bringing in the right students to their school. So, they require students to complete an admission interview. So at the Watson Institute, because we're specifically selecting social entrepreneurs, we have to make sure that we are only bringing social entrepreneurs into our program. Therefore, we conduct interviews with them because it's really hard sometimes to get to know someone through an application. Alors, la plupart des universités vont vous obliger ou vous suggérer de faire un entretien avec eux, avec quelqu'un qui représente leur bureau d'admission ou un ancien élève même. Ça peut être faire l'entretien. Et il faut savoir que c'est aussi important que l'application même. Parce qu'il y a certaines universités qui regardent pour un certain profil d'élèves. Par exemple, Watson Institution recherche des entrepreneuriats de social. Alors, il faut déjà démontrer que vous avez ça dans votre personnalité. Alors, c'est vraiment une autre façon, à part la rédaction, de montrer votre personnalité. It's important that the interview is done well. And I'd submit that it's as important as the application itself. So there have been multiple times at Watson Institute where we've, on both sides of the coin, one where we receive an amazing application and then we interview someone and the student doesn't perform well in the interview, so they actually don't get admitted. And on the other side of things, we've had times where the applications aren't as strong and then the interview, they're very strong and they do get admitted.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a remarqué des situations où, par exemple, l'application est très, très forte, mais par contre, quand on rencontre l'élève face à face dans l'entretien, c'est très, très faible. Et vice-versa. Ou peut-être l'application n'est pas très forte et on ne croit pas qu'on va prendre l'élève, mais après l'entretien, on est tellement convaincu par cet élève qu'on décide de prendre cet élève. And I'd also say that the interview is really a chance for you to be able to show your unique personality. It's really hard to do that in standard college admission applications, specifically because most of the questions are general questions. You know, what was your GPA? What classes did you take? What are you interested in studying? But it's not as much focused and tailored around you. So the interview is really that chance for you to be able to be unique and share what you couldn't share on the application, be able to share that in the interview. S'il y a certaines choses que tu n'as pas pu exprimer dans l'application, l'entretien, c'est vraiment la dernière chance de montrer cette partie unique de votre personnalité. And in most cases, they'll ask you questions. So on the next slide, knowing your stuff and knowing the general answers to some of the general questions is really important. So think about some of the questions in advance that they may ask you. This could be something along the lines of, why do you want to attend college in general? What's your favorite subject in high school? What do you want to study in college? What do you enjoy doing when you're not in class? What are 3 interesting things about you that I wouldn't know from your application? And what's an example of an obstacle, a failure, or a mistake that you learned from? Alors, avant l'entretien, bien sûr, recherchez beaucoup sur l'université et aussi sur la spécialisation que vous allez étudier. Et pensez déjà aux questions qu'on va peut-être vous poser. Par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez assister à cette université? Quelle était votre matière préférée à l'école? Qu'est-ce que vous voulez étudier? Etc., etc. Comme ça, vous pouvez dépasser toute cette anxiété et aller directement aux réponses correctement et naturellement. I truthfully don't believe that the college admission interviews are meant to trick you, but I do think it's important for you to dig deep within yourself and have the right answers to the questions internally. And for example, at Watson Institute, in our admission process, we interview every student that goes through our program. And we ask questions that are a little bit more geared towards them personally, because we've been able to get to know them pretty well in a general basis through their application. So we'll ask questions like, in 20 years, how will the world be different because of the impact that you've created? Or we'll ask questions like, what was the most difficult obstacle that you've had to overcome, and how did you overcome that obstacle? And these are ways for universities to be able to learn things about you. What is the deep-seated passion that you have? Or are you resilient, and are you empathetic? Do you maintain some of the qualities that may be directly correlated to the qualities of that institution? Alors, comme on a dit avant, c'est très, très important. Les entretiens, ils sont pas là pour vous mettre en piège. C'est pas une histoire de piéger l'élève, à poser des questions trop difficiles. C'est vraiment la dernière chance que l'élève a, après avoir soumis l'application, de démontrer sa personnalité. Et Watson Institution, par exemple, ils exigent un entretien de chaque élève. Alors, chaque élève qui assiste leur campus a fait un entretien. Alors, il faut déjà réfléchir que vous allez sûrement avoir à faire ça pour certaines universités. Et c'est vraiment votre dernière chance de vous vendre, que si on peut dire ça en français. C'est-à-dire, en anglais, on dit, qu'est-ce que je peux montrer à tout le monde? Comme ça, ils veulent absolument que j'assiste à leur université. Les choses que peut-être après que vous avez soumis l'application, vous vous êtes dit, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de ça, etc. I would recommend that before going into one of these interviews, you look at what the school stands for. What are the main values of the school? So for example, with ANCO Education, I know that based on the wall back there, it says commitment, and there's a bunch of half marathon medals. And so what does it look like to be able to, when you go into an interview, then talk about commitment and talk about those things that are important to you?
Et bon, chaque fois que vous allez voir dans votre vie que chaque fois que vous faites un entretien, on finit toujours l'entretien avec « Est-ce que vous avez des questions à nous poser ?» Alors, il faut aussi non seulement réfléchir à vos réponses, mais il faut aussi réfléchir à des questions que vous allez peut-être poser. Alors, il faut penser déjà à vos valeurs, ce qui est important à vous, et essayer de formuler des questions. On the next slide, we're going to talk about preparing your own questions. Because although the interview is focused on them getting to know you, it's also the perfect time for you to be able to ask questions. And if those folks see that you're able to ask relevant questions, they'll be more likely to admit you because they believe that you're asking the right questions. And that means that in classes, you'll be asking the right questions, and it shows that you come prepared. So what I always look at when people are in the interview with me, and I always give time at the end for Q&A for them to ask me questions, is I try to see if they are able to ask thought-provoking questions. Alors, il faut aussi, quand vous pensez à vos valeurs et ce qui est important à exprimer dans l'entretien, aussi penser à lier ça aussi à vos questions. Par exemple, des questions qui font penser, on appelle ça en anglais thought-provoking, ça veut dire que ça fait en sorte que vraiment ça demande beaucoup de pensée. Alors, une bonne question, vous voyez ici, c'est une question qui exige un certain niveau de pensée. C'est-à-dire, quelles sont des histoires de vos anciens élèves qui sont réussites, ou est-ce que vous avez des anecdotes à me dire? Une mauvaise question, par contre, c'est quelque chose comme combien d'élèves assistent à votre école, parce qu'en fait, on peut voir ça sur le site web. On peut trouver ça sur le site web. So, and I was starting to understand a little bit of French there, which is good. But again, if you can find it on the website, it's probably not a question that you want to ask. Specifically because if I'm on an interview with someone and say I have 5 interviews that day, and at the end of the 5 interviews, 3 or 4 of those students asked all the same questions that are questions they could have found on the website, and 1 student asked thought-provoking questions that weren't on the website, at the end of the day, I'd probably, when I'm speaking with my admission personnel, say, wow, that student really stood out. They asked like the most impressive questions. And I believe that is linked to admission into an institution. Alors, son expérience, c'est comme on a dit, que quelqu'un qui pose une bonne question va être plus rapidement admise que quelqu'un qui pose une mauvaise question. Parce qu'en fait, si on pose une mauvaise question, c'est un petit peu quelque part la paresse. Si on pouvait trouver ça sur le site web, on n'a pas besoin de poser la question. Alors, il faut vous démontrer aussi que vous avez la capacité de poser des questions intéressantes. So, and I'll list, and you'll see it on the slide, some good and bad questions. So, a bad question is something like, does your school have this program? Or how many students attend this school? Or, what's the nearest mall from the school or beach? Those are questions that you can pretty much find on the web, whether it's on their website directly or whether you're using Google Maps to see what's around the school or etc. Some good questions are, what are some successful alumni stories? Because the admission personnel should be able to speak about that question. And I think that it's something that they would actually be excited to answer. Another good question is, what are the skills that you see most graduates from your institution walk away with? Another thing that admission counselor should be proud to share how they're being able to prep their students to enter the real world. And so when I'm in interviews and a student asks me a question like, what are some of your most successful alumni stories? I get excited to share the students that I met during my time working at Watson Institute and sharing more about the work that they did once they entered the real world. The same thing with skills. I see my students on a daily basis and I see how much they grow during their time in our program. And for that very reason, I always say that communication is one of the strongest skills that our students walk away with. And so being able to ask those questions, I think, are essentially important and will make you stand out from everyone else that they're interviewing. Alors, en fait, on a déjà parlé de quelques exemples de questions qui sont bonnes et mauvaises. Et pour résumer,
Si vous pouvez déjà trouver ces réponses vous-même, c'est pas une bonne question. Par contre, si vous posez des questions qui font en sorte que la personne qui a fait l'entretien soit heureux et même motivé de répondre à cette question, ça c'est une question et ça aussi c'est un candidat que cette personne ne va pas oublier. Alors des questions comme quelles sont des histoires de réussite de vos anciens élèves ou quelles sont les compétences que la plupart des élèves qui assistent à cette université ont ou fini l'université à avoir, ça c'est des questions auxquelles on aime beaucoup répéter parce qu'on est passionné par notre travail dans le bureau d'admission. Alors, si vous posez des questions comme ça, c'est sûr et certain qu'ils vont se rappeler de vous beaucoup plus que si vous posiez une question banale comme est-ce que la plage est proche à l'université ou combien d'élèves étudient la biologie ici. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver vous-même. Another really important thing, so if we move on to the next slide, is to be yourself in the interviews. It's really easy for me to know when someone is trying to be someone that they're not in the interview process. And I think it's also just extremely important to go into that interview feeling confident in who you are as a person. And so a good example is, obviously I can't give names, but a couple years ago I was on an interview and I had asked a student a question. I said, what was the most difficult obstacle that you ever had to overcome in your life, and how did you overcome that? And the answer to the question that the student gave was that was about a time that they lost a soccer match. And although it probably was a tough time, them losing a soccer match, I would submit that it probably wasn't the most difficult obstacle in their life that they had to overcome. And so really digging deep into, maybe it was that didn't get admitted into a school that you had wanted to get into. Maybe it was that you had applied for a summer job and you didn't get it. Maybe it was that you broke up with a girlfriend or a boyfriend, but that person had significantly impacted your life. So having them really get to know you and understand you as a person is so important. I think that there's really good ways and really good answers that you can give that would allow them to understand you better and ultimately which leads to who you are as a person. Alors, il faut vraiment que vous restez très honnête avec qui vous êtes actuellement. Il ne faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas non plus donner des réponses génériques parce que tout de suite, ils peuvent savoir cette personne me montre vraiment qui il est ou qui elle est au profond de soi ou pas. Alors, par exemple, Andrew a parlé d'un exemple, d'une question qu'il a posée à quelqu'un une fois qui était quel était le plus grand obstacle que tu as vécu dans ta vie? Et la réponse de cet élève, c'était de parler d'un match de football qu'il avait perdu. Et c'est pas que c'est peut-être pas difficile de perdre un match de football, mais je crois qu'on peut aller un petit peu plus profond. Je suis sûre que dans sa vie, il y avait quelque chose beaucoup plus sévère. Peut-être c'était un divorce de quelqu'un dans sa famille, peut-être c'était une rupture avec une copine, peut-être c'était quand on voulait assister à une université, mais l'université nous a rejetés. Alors, il faut vraiment être plus profond avec nos réponses et honnête. And another thing is just being able to, again, give away, more insights into yourself that aren't in your application. So there may not be a place on your application that asks about, a specific competition you won in school, or there may not be a place on your application to discuss, the most meaningful relationship you've ever built in your life. Maybe that's with a mentor. So being able to just talk about the people and the things in your life that ultimately define you are the most important things to do. Il faut aussi penser à parler des choses qui ne sont pas incluses dans l'application. C'est-à-dire, peut-être vous avez écrit quelque chose sur la rédaction sur un sujet, mais vous n'avez pas quand même eu l'occasion, ni dans la rédaction, ni dans l'application, de parler de la personne qui vous a plus influencé dans votre vie. Et peut-être là, c'est l'occasion. And to go on to the next slide, giving direct answers. This is something that I feel very strongly about, and I think is an important characteristic to have, even when
not only for college interviews, but in most cases in life, especially when you enter the professional world. When someone asks you a question, make sure that you don't ramble on and get too stuck in the weeds of the question. And so, you know, if you only have a 30-minute interview and someone asks you a question and you spend 10 minutes on one question, they look at their list and they say, oh my gosh, they're thinking in their head, oh my gosh, I've only been able to ask one question and I have 5. I don't think I'm going to be able to even ask all the questions that I wanted to ask. Therefore, I won't even be able to get to know the student as much as I want to get to know the student. Alors, l'autre chose aussi, c'est de donner des réponses directes, claires et efficacement. Il ne faut pas parler en cercle. Il ne faut pas prendre trop longtemps pour répondre à une question parce qu'il y a un temps limité pour ces entretiens et la personne qui pose les questions, qui essaye de vous connaître, veut vous connaître et veut vous poser plusieurs questions. Alors, s'il voit qu'il a seulement eu le temps de vous poser 1 ou 2 questions, pour vous laisser aussi le temps de poser des questions, c'est stressant. Alors, il ne faut pas prendre trop longtemps pour répondre à des questions. Il faut bien sûr répondre, mais il ne faut pas traîner trop longtemps en cercle, comme ça la personne se perd un petit peu dans la réponse. Depending on the question, I usually recommend students to answer somewhere between 30 and 60 seconds. But I also think that, you know, 2 minutes is also fine depending on the question. There may be a question that it does take time to answer, which is okay. If they ask a really hard question that it's going to take you 2 minutes or so to answer, that's okay to answer it in 2 minutes. But what you don't want to do is, and I've seen this happen, is where someone asks you a question and then you talk because you're nervous. You may ramble on for a few minutes and then at the end they say, wait, what was the question again? And that has happened in interviews that I've conducted a couple times. Alors, Andrew dit que vraiment, le moment idéal, le temps idéal pour répondre à une question, c'est entre 30 et 60 secondes. Bien sûr, vous aurez des questions plus difficiles et ça va peut-être vous prendre plus de 60 secondes. Et c'est pas un problème, c'est pas très sérieux, c'est pas très grave. Mais ce que vous voulez éviter de faire, c'est de commencer à parler parce que vous êtes tellement nerveux ou anxieux que vous avez besoin de continuer à parler. Et puis après, à la fin de la réponse, vous avez déjà oublié la question originale. Et Andrew dit que ça lui est arrivé, ou à la fin d'une réponse, quelqu'un dit « Ah, c'était quoi encore la question ?» Et ça, c'est pas une bonne chose à faire. C'est pour ça qu'il faut rester les réponses courtes, et c'est les réponses courtes et directes. And so I believe that and then going into another piece of this is, and I may have missed this in the beginning, is that the interviews may also be conducted with alumni. And although we don't do that specifically in our program, we do allow students to reach out to our alumni just so that they can learn more about our program and the experiences these students have. And the way that you conduct yourself in front of an alumni or student is equally as important as the way that you conduct yourself in front of the admission counselor or the staff member themselves. Just because in most cases that student works in the Office of Admission or in some way is close to the folks at the university, which is why they're being asked to do the interview. And so they'll go back to whoever it is that they're working with in admission and tell them about the interview pretty honestly. So make sure that you treat an alumni interview in the same way that you would a staff member from the admission office. Il y a certains entretiens sont faits par des anciens élèves et non par quelqu'un qui travaille dans le bureau d'admission depuis longtemps. Mais c'est un ancien élève qui travaille dans le cadre des admissions et qui a été demandé de faire ça par les officiers qui travaillent dans le bureau d'admission. Alors, ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas moins importants. Des fois, ils sont même plus importants parce que les anciens élèves vont être plus honnêtes parce qu'ils ont déjà vécu et eu l'expérience d'être à cette université. Alors, si c'est un ancien élève qui vous fasse l'entretien, il faut le traiter de la même façon. Ils sont très proches aux adultes qui ont demandé qu'ils fassent ça. Et aussi,
comme j'ai dit, ils vont sûrement être beaucoup plus honnêtes avec si vraiment c'est un élève qui serait parfait pour le campus ou pas. And then on to the next slide about following the etiquette. So I recommend trying to send a follow-up note to whoever it was that interviewed you, whether it's an alumni or it's an admission staff member. But I'd also ask them at the end of the interview if they're open to that, because what you don't want to do is send something that you shouldn't, and they may look at that as being conflict with the admission process. So what I would recommend at the end of your interview is to just say, especially if you genuinely feel that interview was impactful to you, say, hey, this interview was really impactful to me. I, in fact, even learned a lot about not only the school, but about myself. And I'd love to have the opportunity to just say thank you. Would you be okay if I sent you over a thank you note? And most people in that regard will either say, oh, you don't have to do that, which again, still do that because I think it's a nice gesture. Or they'll say, yeah, sure, I'd love to have that. And then they may say no, which is then, of course, it's great that you asked. So, yeah. La politesse à suivre, c'est après l'entretien. En plus, ça, c'est si l'entretien s'est très bien passé pour vous. C'est-à-dire, non seulement est-ce que vous avez appris beaucoup de l'université, mais aussi vous avez même appris des choses sur vous-même. La chose à faire qui fait partie de la politesse, c'est de demander, d'abord remercier, dire bon, c'était un entretien que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je pourrais vous envoyer une lettre pour vous remercier? On appelle ça en anglais a thank you note. Un petit message pour vous remercier. Alors, vous allez avoir 3 réponses. D'abord, soit ils vont dire oui, bien sûr, alors vous le faites. Ou ils vont vous dire non, vous n'avez pas besoin de le faire, mais vous allez le faire quand même parce que c'est la politesse. Ou ils vont vous dire non, on n'a pas besoin ou on ne veut pas ça, mais c'était quand même bien que vous avez posé la question parce que ça démontre un certain niveau de gratitude. Alors, c'est toujours bien de au moins demander et ça n'a rien à voir avec si vous allez être admis ou pas, tout le monde le sait, mais c'est juste une politesse à suivre. I'd recommend that if you do send a thank you note and time permits, to send a handwritten thank you note, just because it stands out. If you think about it, people all day long receive emails. So it may make you stand out. I believe it does make you stand out naturally, but people don't receive handwritten mail all day. Nowadays, most people just receive bills in the mail. So when someone receives a handwritten thank you card, it means a lot to them and could go a long way. In saying that, I really believe and strongly believe that the note is not meant to sway them in their admission decision. You don't want to ask for admission in the note. You don't want to say anything about scholarships. You don't want to talk about really the admission process at all. In the thank you note, it's really meant to just say thank you. Thank you for the time that you spent. Thank you for being committed to students like myself. Thank you for asking really powerful questions that even I learned from at the end of the interview. That's the best form of thank you note to provide to somebody. Alors, et si vous allez écrire une note de remerciement, si vous avez le temps de le faire, c'est mieux d'écrire une à la main. Parce que si vous pensez qu'à chaque jour, les gens qui travaillent dans le cadre d'admission reçoivent beaucoup de courriels chaque jour. Alors, peut-être ça va juste passer entre les autres. Mais si vous prenez le temps d'écrire une lettre à la main, en plus que vous dites dans la lettre des choses comme merci pour ces excellentes questions, j'ai beaucoup appris de moi à répondre à ces questions, et c'est écrit à la main, et c'est quelque chose d'original. C'est sûr et certain qu'ils vont se souvenir de cette lettre beaucoup plus d'un courriel qui était une entre 100 d'autres courriels. Et encore, répétez, ça n'a rien à voir avec l'admission. Si vous écrivez une lettre ou pas, ça n'a rien à voir avec si vous allez être admis. C'est pas que ça augmente vos chances, mais ça montre au moins que vous avez une certaine politesse qui est intéressant pour certaines gens de savoir sur quelqu'un. C'est la politesse qu'il faut suivre. And if you think about it, and especially in my personal experience, I receive so many emails every single day that when I receive these emails,
So a student will write something so nice in the beginning, and then they'll just ask me, and then at the end they'll say, well, in saying that, can you increase my scholarship? Because, and I'm like, they weren't just thanking me, they were asking me about a scholarship. So there's something to be said in the world about making sure that you're showing gratitude to the people that are helping you in your life and in your journey. So make sure that you're doing that. Et aussi, quand vous écrivez une lettre de remerciement, même si c'est par courriel ou par écrite, c'est vraiment juste pour montrer votre reconnaissance. C'est pas pour poser des questions à la fin. Genre, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver l'argent pour assister à l'université, ou est-ce que vous pouvez m'aider avec l'aide financière? Parce que son expérience personnelle, c'est que on lit une lettre où on voit qu'il y a de la reconnaissance et les gens nous remercient, et après on arrive à la fin et il y a une exigence. Et ça enlève quelque part la reconnaissance du début. Alors, si vous allez écrire une lettre de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, il faut juste remercier, c'est tout. So on to the next slide, just about practical advice. So the first piece is about being early. I am a true stickler for time. So in my program at Watson Institute, if a student comes 1 minute late to a meeting, I cancel the meeting. And the reason that I do that is because a lot of our students are launching their own businesses, and they're going to be asking for money from people to launch their own businesses. And in most cases in the real world, when you show up and you're asking someone for money and you show up late, they're not going to give you money, or they're not going to support the work that you're doing. So for that very reason, I've told my students if they show up late, that's it, the meeting's canceled. So much so that in the very first semester here at Watson Institute, we had Jerry White on campus, who led the campaign to ban international landmines and co-received the Nobel Peace Prize with Princess Diana. And he was doing one-on-ones, meeting to mentor our students and do one-on-ones with our students. And he had a session with a student at 3 o'clock, and the student showed up at 3:01. And I kicked the student out of the office, and I went into the meeting that he was in and said, now you guys have 29 more minutes to speak. And so make sure that you're showing up on time for your meetings. It's extremely important, especially in the United States culture. It's very important to be on time to meetings, especially this meeting. So I wouldn't even say show up on time. I'd say show up early. Alors ça, c'est très important parce qu'il a même cité, j'étais très heureux d'entendre Andrew le dire, qu'aux États-Unis, culturellement, on est toujours à l'heure. Et lui-même, si un élève est à 1 minute de retard, il va annuler l'entretien. Alors, le premier conseil pratique à donner, et ça c'est très important parce que c'est pas dans chaque culture que c'est important d'être à l'heure. Dans certaines cultures, des fois, c'est même plus poli d'être en retard. Mais en ce qui concerne beaucoup de cultures, non seulement est-ce qu'il faut être à l'heure, mais il faut être même tôt. Alors, si par exemple votre entretien commence à 14 heures, vous devez être là-bas à 14h moins 10 pour vraiment être présente quand la personne est prête pour vous. And maybe I can make some people laugh here. I also, when people show up late to our community meetings, I make people sing. So we had people this semester, so if they're a minute late, then I allow the students in the class to pick whatever song they want that student to sing, and the student has to either sing the song or they have to leave the class. So this year, I think we've had students sing Spice Girls, Bob Marley, and another rap song at the end of the year. Être à l'heure, c'est tellement important dans certaines cultures que, comme a dit Andrew, non seulement est-ce qu'il va annuler l'entretien si vous avez 1 minute de retard, mais si vous êtes un de ses élèves et vous arrivez en retard, il va vous obliger de chanter devant tout le monde. Alors, ce premier point, c'est vraiment très, très important. Il faut être à l'heure parce que vous risquez de vraiment gâcher toute votre chance à être admise. So the next point is about dressing up. So there's no real rule around the way you should dress for an admission interview. What I'd like to recommend people is to dress up, but be comfortable. You don't want to dress up in like the shiniest shoes and the most fitting suit with, some crazy design and, a big watch or whatever it might be. You don't need to impress them through the way that you dress. You just have to impress them personally. So what I usually recommend is to wear, a button-down shirt, some khaki, if you're a guy,
button-down shirt, some khakis, or some slacks. And if you want to wear a tie, you can, a belt, and just some nice shoes. So nothing too fancy. Again, if that's something that you don't have, it's also okay. Like wearing a polo shirt is totally fine for a meeting. And then for women, I usually, will tell just to wear a dress, something just not too shiny, just something normal. Just feel comfortable and feel professional at the same time. Alors, après le premier point qui est soyez tôt pour que l'entretien peut commencer à l'heure où la personne t'a prévu, c'est aussi la façon dont vous vous habillez. Vous n'avez pas besoin de porter des costumes serrés, des chaussures brillantes, aux talons, etc. Il faut que vous soyez confortable, mais présentable. Alors, pour un garçon, par exemple, ça serait une chemise et des pantalons et peut-être une cravate. Pour les filles aussi, c'est peut-être une jupe, une belle chemise, des chaussures confortables. Et je vais ajouter, ça n'a pas été dit en anglais, mais je vais l'ajouter, que ça, c'est même si vous faites des entretiens en ligne. I'm just going to add, Andrew, this applies also online interviews. Yes. Parce qu'en ligne, on peut voir tout de suite votre présentation. C'est-à-dire si vous êtes bien habillé, si vous portez bien, vous avez les... Ouais, c'est très important la façon dont vous vous présentez. And please add in anything I'm saying, if there's anything additional, please do. And the next point is about looking at your watch. So in most cases, students will not look at their watch because they want to leave, but they'll look at their watch because they're nervous. I still recommend not doing that. So do everything that you can not to look at your watch. Luckily, if you're doing your interview online, you can naturally just see the time on the screen. But please make sure that you're not looking at your watch, because depending on who the person is, they may think that it's because you don't want to be there or because you have better things to do. Because I have experience in doing this, I usually know that it's because students are nervous, but they could also think otherwise. Alors aussi, notre conseil pratique, ne regardez pas votre montre. Parce que, en tout cas, si vous êtes toujours en train de regarder votre montre, la personne qui vous pose des questions peut avoir une perception que, par exemple, vous êtes ennuyé, ou vous êtes pressé à partir, ou vous n'avez pas le temps à consacrer vraiment à l'entretien. On sait que la plupart du temps, quand les élèves regardent leur montre, c'est parce qu'ils sont nerveux, anxieux, etc. Mais il faut éviter de faire ça, et même plus, si vous n'en avez pas besoin, de même pas porter votre montre. And the interesting thing about this, Andrew, I'm just going to add, is that most people now look at the time on their cell phones. Yeah, totally. I assume a follow-up would be turn off your cell phone. Do not. Yes, do not. Don't even take it out. Okay? Ne regarde pas le téléphone, éteins le portable. Si vous n'avez pas de montre, mais vous utilisez votre portable pour voir l'heure, ne sortez pas le portable, ça soit éteint, etc. Don't even have anything that has time on it, shows time. Yeah, the phone is just a definite no. Yeah, definitely. And then another point is about practicing the interview. So no matter how well you know yourself and you feel confident about going into the interview, I really recommend practicing. I know Watson Institute in and out. I've been here 5 years and helped develop the program. And I still practice when I go into presentations or anything serious, because I just don't want to be caught off guard. And so the ways that you can practice for the interview are through, you can actually use, your phone, and you can do the stopwatch and time it. So, have a friend or have a loved one, a family member or someone at your school, ask you some questions and put the timer on, just see how long you're talking. If it ends up being that you're spending like over 5 minutes on each question, it probably means that you have to trim it down. And so, practice the time, practice the responses that you give. I would ask someone that's close to you to help you with the interview, because that person can probably, because you may be nervous in answering the questions, that person may say, hey, but you forgot to talk about this. And you'll be like, oh my gosh, I didn't talk about that. You're right. And so they'll be able to help prep you in the things that are important to you that you may not even think that are important about yourself. So I'd say with time, with the questions about yourself,
and helping you just research and make sure that you're researching the right questions to ask in the interview if there's time for a Q&A. C'est très important aussi de faire une simulation, de vraiment pratiquer des questions et des réponses. On conseille que vous faites ça avec quelqu'un qui est proche de toi. Comme ça, ils peuvent te dire après, « Ah, mais tu n'as pas parlé de ça ou tu as oublié de parler de ça. » Comme ça, ça peut t'aider aussi à mieux formuler votre question. Mais aussi, cette personne devrait utiliser une façon de voir, de calculer les secondes et les minutes que ça prend pour répondre à ces questions. Alors, par exemple, si on pose une question et votre ami vous dit ou votre parent vous dit après que ça vous a pris 5 minutes pour répondre à cette question, c'est pas une bonne chose parce qu'on a dit au début qu'il faut vraiment garder les réponses directes et assez courtes. Alors, c'est important, même si vous vous sentez prêt, de pratiquer avec quelqu'un, d'inventer certaines questions que vous pensez l'université va poser et de pratiquer déjà. So those are all the slides and the insights that I have for everyone today. But we're kind of right on time because we're 45 minutes in and we have, I believe, 15 minutes left. I wanted to leave the remaining time for any questions that anyone has specific for me. No question is dumb. Any question is right. I'm happy to help answer anything that you have. So please don't be shy. Andrew, is that okay if we have questions as well? Oh, yeah, sure. Anybody. Okay. I might start because I know there are some of students. Chloe is eager to ask a couple of questions, but for example, there are several universities and the interview sessions that university colleges do, they differ from each other very much. And on the other hand, there is kind of a, for example, I had this meeting with the admission people and they said, okay, if you are already invited for the interview, it means like you are like 95% admitted and you should really try to spoil, I mean, to damage something, some impression about yourself not to be admitted after the personal interview. Is it the same attitude that you personally and your institution has? I mean, what are the percentage of the applicants invited to the interview? Yeah, great question. We only interview students that we would plan on admitting to the program. So what we do is we review the applications first, and you know, we automatically from the beginning we have kind of 3 stages for students. It's, you know, a next steps letter, which is where we just don't think that they're the right fit. We have a waitlist pile, and then we have students that we believe will be a really good fit for the program. And for those students, we conduct interviews with all of them. So that means that if we have, you know, a couple hundred applications for only a couple spots and 100 of the students' applications are really strong, we'll interview all 100 students. So again, for us, I think it's different for every institution, but I'd say that it's usually the students that they want it. It could be either A, that they want to admit the student and an interview is a really good way for them to just confirm their feeling that the student is a good fit for the school, or they feel like they don't have enough information from the application that they received and they feel like an interview would be helpful in them making the right decision. Thank you. And could it also be a third choice that, like you said, there's only a certain number of slots to fill and we need to narrow it down even further and the interview can do Totally. that? Yes. So I'm going to translate that real quick. Yeah. Alors, la question de Kate était qu'elle pense qu'en fait, elle veut confirmer que si une université vous demande en entretien, ça veut dire qu'ils sont très, très intéressés par vous. Que vous n'allez pas être demandé pour faire un entretien si vraiment ils ont déjà décidé que vous n'êtes pas faite pour leur école. Alors, il y a 3 cas dans lesquels une université va vous demander de faire un entretien. Le premier, c'est parce qu'ils ont beaucoup aimé votre application et ils croient qu'il y a peut-être certaines données qu'il manque et veut savoir plus d'informations sur vous, vous connaître un petit peu plus. Deuxième, ça serait qu'ils savent que vous allez être parfait pour l'université, mais ils veulent juste confirmer qu'en fait, ce qu'ils ont vu sur l'application et leur jugement est le bon et que quand ils vous voient face à face, oui, on a vraiment besoin d'avoir cette personne chez nous. Le troisième, c'est
qu'il y a 2 places, mais il y a 100 candidats qui sont très, très forts. Et on va passer un entretien avec chacun de ces 100 candidats pour décider qui va avoir les 2 places. Mais en fait, si une université vous demande un entretien, ça veut dire que vous avez presque fini. C'est-à-dire vraiment, ils sont intéressés par vous. Was it a good question? Very good. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions par les élèves? Chloé, Okay, come on, guys. Yes, Chloe. Chloe is ready. I have many questions actually. So I wanted to know, what are the most common questions asked during an interview, and do they vary depending on the student that is being interviewed? Yeah, I'd say that some of the questions, so for us at Watson, we have standard interview questions that we utilize for all of the students because it really helps us compare the way that the students respond to the questions. Because if we're asking them all different questions, then it's really hard for us to compare how they performed in the interviews. But I think that depending on the situation, so if it's that an institution interviews all students that they think are a good fit, then it's usually that they'll ask the same questions because it's more of a standard process. If it's that if the institution is interviewing a student because they couldn't find enough information on the application that was submitted, they'll probably ask them the questions that they can't learn through the application. But I think it just varies. I think that common questions for us, we're more focused on, we look at, because we want our students to go on to become entrepreneurs when they graduate, we ask questions that are centralized around entrepreneurship and some of the key core values of entrepreneurs, which are resilience, grit, empathy, those types of skills. Now, I think higher ed institutions, though, in general, will ask kind of common questions like, what do you want to do after you graduate? What are the goals that you have in college? Do you have experience in the field that you want to study? Usually that type of question is for students that are applying for graduate school. But I'd say that those are more of the common questions that are asked. Alors, la question de Chloé était, est-ce que c'est les mêmes questions qui est posée à chaque élève ou des questions différentes? Et est-ce qu'il y a des questions plus populaires que d'autres? Alors, la réponse, c'est que la plupart des élèves sont posés les mêmes questions parce que ça fait en sorte que la comparaison est beaucoup plus facile à faire. Et aussi, il y a des questions standards qui vont vous poser, on en a parlé au début, pourquoi est-ce que vous voulez venir ici, etc., etc. Alors, vous pouvez regarder après encore pour revoir ces questions. I have another question, and it is that, do your chances vary depending on the person that's interviewing you? Like, great question. My hope is no. My hope is no. I mean, I hope that everyone's given a fair shot. But yes, there are people that are tougher on interviews than other people, for sure. So it's kind of like when you travel in an airport and you go through TSA, you know how sometimes there's security that's really nice and sometimes there's security that's not. I'd say that that's kind of similar. And again, I don't want to speak for all institutions, but I'd say that it definitely will vary. There are some people that are just softer and some people that are a little bit more rigid about the admission guidelines. But then that attests to your point about making sure you practice. Exactly. So and that's extremely important. Alors, la question de Chloé était, est-ce que les chances à être admises vont dépendre sur la personne qui pose les questions? Alors, la réponse de Andrew était, bon, on espère que non. On espère que tout le monde donne les mêmes chances à tout le monde. Mais en fait, c'est un petit peu comme à l'aéroport, quand vous passez par sécurité. Des fois, il y a des agents qui sont un petit peu plus sévères que d'autres. Alors, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et c'est pour ça que je répète encore que pratiquer, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même dans ces cas. And I think a follow-up answer quickly to that is to just review the guidelines for admission. So if a university posts the guidelines that they ask for, you should have this GPA, you should have, this many volunteer hours, you should make sure that you hit those things, because if you hit those goals that they have for admission,
then it means that you're going to be more prepared naturally for the interview, because they may say, well, we require that you have 10 hours of community service. What are the, in your application, we only saw that you have 7 hours of community service. Now, someone rigid about the admission process will probably say, well, they have 7 and not 10, so they are not going to get admitted. But someone that's a little bit more open will think, okay, well, they only have 7, but they also have X, Y, and Z other qualifications. Aussi important, c'est d'être sûr que vous révisez les lignes directrices de ce que les écoles cherchent. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une obligation pour être admise dans cette université, il faut avoir 10 heures de service, de bénévolat. Mais vous en avez que 7, par exemple. Il faut être préparé pour répondre à une question. Par contre, si on vous pose la question, on demande 10, mais on voit que vous avez que 7. Parce que c'est vraiment votre dernière chance. Alors, il faut aussi réviser aussi ce que les universités demandent. Il faut vraiment être préparé. C'est la meilleure suggestion, préparé. Any other questions? I'm sure there's lots. And if it ends up being that we need to go over, I'm okay on my side to go over just a few minutes. Sabri et Akram, est-ce que vous avez des questions? Non. Pas, vraiment, rien du tout. Même pas une question sur la langue, par exemple, parce que ça serait une question que je vais poser. So, je vais la poser d'abord en français et après je vais la poser en anglais. Alors, ma question c'est, si c'est un élève international et l'anglais est bien maîtrisé mais n'est pas parfait, est-ce que ça peut compter contre l'élève? So, my question that I just asked in Akram's name for him, even though he didn't ask me to, is with international students, if you have an interview, clearly you have a good level of English. I mean, you've demonstrated to the university that you could study in an English-speaking school, but it's not native language speaking. So you're at a disadvantage compared to obviously students who are coming from the host country and are much more at ease with idioms and expressions and etc. So how does that play into the whole interview process? I think that higher ed institutions in the United States are excited about bringing in as many international students as they can, because I think it brings in another level of culture and diversity that the institutions don't have, or that they may have, but that they try to maintain. And so I think naturally that would never cause harm against a student in the interview process, as long as they can understand the answers to the questions. Like if a student is not able to understand the questions, or if the way that they, respond to the question, to the way that they give their answer, it's not a clear answer and they can't understand it, I think there might be a level of frustration there, because they'll think, well, you passed the TOEFL, but you can't, understand my questions. But overall, I'd say that when I interview international students, of course, they're if it's not their first language or their mother tongue, of course their English is going to be a little bit less strong than the other students that I'm interviewing. But I almost expect that when I'm interviewing students that it's not English is not their mother tongue. So just make sure that you can answer the questions. Alors en fait, si on peut répondre facilement aux questions et aussi comprendre, s'ils peuvent comprendre les réponses, ça va pas compter contre vous si vous n'êtes pas anglais langue maternelle ou une autre langue dans les universités, dans les pays dans lesquels vous postulez, parce que beaucoup d'universités, de toute façon, ils veulent des élèves internationaux pour accueillir dans leur campus. C'est intéressant, c'est important pour les universités d'avoir la diversité. Alors il faut pas que... Go ahead. No, go for it. Parce que il ne faut pas que la langue pose un problème. Il faut juste pouvoir répondre et comprendre les questions. And I'd just add two kind of pieces of advice. Is the second, both I'd say equally as important. One is, if you're doing an interview remotely, like the way that we are right now, make sure that you have strong internet connection. There's so many times where we're interviewing students and it's a pretty big deal to be accepted for an interview. And if your Wi-Fi is not working or it's constantly fading in and out or disconnecting, it definitely reflects poorly on the student, because it shows us, well,
yeah, they may not have, you know, strong internet where they are, but it also shows to us that you guys, someone didn't go out of their way to make sure that they had good internet for the interview. Aussi très, aussi très important, quand vous faites ces entretiens, la plupart de vous, c'est pas dans le bureau que vous allez faire ça, parce que vous êtes dans d'autres pays. Sûrement que pas toujours, mais si c'est pas une université locale, la plupart d'entretiens vont être faits en ligne. Alors, il faut être absolument sûr que vous avez une très bonne connexion d'Internet. Il ne faut pas risquer ça. Même si vous avez besoin de vous déplacer pour aller quelque part, bien en avance, où vous savez que l'Internet va être forte et la connexion va être durable et solide. Parce que la réaction qu'ils vont avoir, c'est pas « Oh, je comprends, ils sont dans tel pays, il n'y a pas une bonne connexion. » Ils vont dire « Pourquoi est-ce que cet élève n'a pas fait de plus pour assurer une bonne connexion? » C'est leur seule chance à faire un entretien. And then just another point that I think is really important is everyone's going to tell you in this process not to be nervous. But I mean, I can't lie. It is nerve-wracking because going to college can change your life. It's a very big and important decision to make for both the school and for the student. And so, but just remember this, keep in mind this component, you probably will perform worse if you're nervous. So that's the mindset that you have to have going into the interview is that, yeah, it's okay for me to be nervous because this is a big decision, but I need to keep in mind that the most important thing is the way that I perform. So if my nervousness is going to get in the way of the way that I perform, I need to make sure that I keep it under control. Et bien sûr, il y a plein de gens qui vont vous dire ne soyez pas anxieux, inquiète, etc. Mais c'est normal, vous allez l'être. C'est quelque chose qui va peut-être potentiellement changer votre vie. Mais il faut toujours se rappeler qu'en fait, si vous laissez cette anxiété ou cette nervosité se démontrer pendant l'entretien, c'est sûr et certain que ça va être plus faible qu'un entretien où vous arrivez avec beaucoup plus de confiance, etc. Alors, vous pouvez vous laisser être inquiet et anxieux, mais il faut sentir la sensation et après aller au-delà. I have one kind of a question to ask. Is there any trial interview that is recorded, for example, from your institution or from any reliable sources that students can watch? Yeah, good question. I don't know of any offhand. I think there's probably some that you can find online, but I don't know of any reliable ones. I'd like to do that actually in the future, record a mock interview, just so that students can see what it looks like. But yeah, great question. I don't have any offhand. Well, the other thing I would suggest also is to encourage college counselors to do what my college counselor has done in the past, which is to create simulations. You know, invite business owners, invite college admissions people to the school to practice with the students. Totally. Alors, la question de Kate était, est-ce qu'il y a quelque chose enregistré qu'on peut voir? Mais en fait, les conseillers universitaires de vos écoles, ils peuvent aussi planifier ça pour vous. Ils peuvent inviter des gens pour venir et faire des mock entretiens. Vous pouvez leur demander de faire ça. Ça, c'est quelque chose qui serait très, très bien pour tous les élèves de deuxième cycle à déjà pratiquer. Yeah, you just need to find the right people who will be engaging, to be inspiring. Yes. I mean, will be good with children, with the communication. Yeah, that's a great idea. But the maybe Andrew can come to Senegal. I'd actually love to. I've never been to Senegal, so. And we'll record the mock interview. That'd be great. I'd love to. So you say I have a shooting in Senegal, so you go there. Any other questions, anyone? Guys? And I'm happy to provide my email address for anyone here. Just if they want to ask follow-up questions about it. It doesn't have to be about Watson Institute. Just in general about the admission process, if they just need some advice. Happy to share that. My email address is andrew@watson, WATSON.is.
Yeah, would be also good to share the link to the Watson Institution, this whole program, this the entrepreneurship program that you have, because it's something new that I think they need to read more and see some the videos you have on the website. So I'm going to share those links as well. That'd be great. And Andrew, if you can hang tight after we stop recording, I have a question about Watson Institute. Okay, sure. Okay. Okay, then we stop right here. All right. Well, I hope that I was helpful for you guys. I hope that I gave you some information that you don't already know.